Je suis venu vous annoncer I came to tell you que vous êtes un peuple that acquis, you are a people of God. une nation sainte, You are a holy nation. un sacerdoce You royal. are a royal priesthood. Les Juifs The Jews demandent les miracles. are asking for the Les miracle. Grecs ont besoin de la The Greeks sagesse. need the wisdom. Mais nous nous prêchons But we will preach Jésus-Christ est Jesus crucifié, Christ qui crucified, est un scandale, who is a scandal to the Jews, mais une folie but a pour les foolishness Grecs. to the Greeks. Mais Christ est crucifié But Christ was est crucified. une puissance He is a power pour nous qui croyons. for us who believe. Jésus-Christ est vivant. Jesus Christ is a. Écoutez ce message, Listen to that il ne message, sera pas déçu. and you will Un not message know. extraordinaire, It's un extraordinary message message. puissant, It's a powerful un message qui touche, qui va tout droit au It's cœur, a message that will touch your un heart. message qui révolutionne, A message that will un revolutionize. message qui transforme, That will transform. un message prêché sous l'onction du Saint-Esprit. That is preached and under the anointing of the Holy Spirit. Le temps de la gloire est arrivé. The time of the glory has come. The four beings and the four creatures and the 24 elders, they cast their crowns, saying, Holy, holy, holy is the Lord Almighty, the holy Lamb of God that sits upon the throne, the one who was, is, and is still to come, the beginning and the end of everything, the Alpha and the Omega. We proclaim and crown you Lord and King upon this place. Blessed be thy name, Holy Spirit. Blessed Holy Spirit, we are asking for your presence, your omnipresence. Fill this room with your glory, your Shekinah. We are asking for your manifestation, Holy Spirit. Just come down in this place. Let it rain with your fresh anointing. Let it fall afresh upon us. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be magnified. To you be the glory, the power, and the glory, and the kingdom. May God mightily bless you. Oh Jésus, Jesus, une nation sainte. a holy nation. Vous êtes un peuple acquis. You are a peculiar people. Hallelujah. A race of selected ones. Sacerdoce A royal. royal priesthood. Nous sommes d'accord dans la joie We are once again in de se joy, joindre avec vous aujourd'hui in gladness to join pour you la suite de today notre émission for today's message sur la magie de Dieu. concerning God's magic. Aujourd'hui, nous continuons Today we carry on la mission des anges 5. concerning the mission of the angels, La part 5. mission des anges The 5. mission of the angels, part 5. Gilio, Brother Julio, aujourd'hui, today on va parler d'un verset we would like to talk about one Bible scripture qui m'a bouleversé. that really baffled me, that really Wow. blew my mind. I said, Vous wow. savez, il y a d'autres versets, Some verses, si vous lisez when you read them d'une manière hâtive, in a very passive way, vous ne pouvez pas savourer. you cannot actually you cannot actually enjoy Le goût, la valeur, la profondeur the flavor and the depth of that word, de cette parole. of that very word. Alléluia. Hallelujah. La magie de Dieu. God's magic. La magie de Dieu. God's magic. Apôtre Paul Apostle Paul est une personne is a character qui a vécu that lived pendant une période during a period of time, donnée a period of et dans time un contexte determined, précis. and that was in a very specific context. Pour le comprendre, In order for us to understand il this faut character, entrer, retourner dans son we need to contexte. go back in his historical context. La mission des anges. The mission of the angels, part 5. 1 Corinthiens 4 et 9. 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Mon Dieu. Oh my God. J'ai utilisé la version parole vivante. So I use the New Living Translation as Bible. Ce verset est très dangereux. It is a very powerful verse. C'est profond. 1 Corinthians Et chapter si seulement 4 verse 1 Corinthiens 4 et 9. 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Si seulement If only les chrétiens Christians pouvaient comprendre will understand ces choses, these very ils things, changeront leur attitude. they would change their attitude. J'ai dit, ils changeront leur I said they attitude. would change their attitude. Mon Dieu, Oh God. nous nous disputons pour rien. Many a times we argue for C'est nothing, pourquoi in vain. quand on jugeait Jésus, This is why when they were il judging ne répondait Jesus, même pas. he didn't Il reply. connaissait son sort. He knew his destiny. Aujourd'hui, on commence à se disputer à se Today répondre we dans la chair, argue in the flesh. dans des radios, télévisions. On TV, on radio stations, we argue. J'ai compris que nous ignorons ces It is vérités. only because we ignore this very
truth. C'est inévitable. It is actually something we cannot. C'est notre vie, Gilio. It's about our life. Oh, je ne pleurerai plus. I will not cry anymore. Comprends ce message, tu ne pleureras plus. The day you will understand this message, you will stop critiquer, calomnier, crying. minimiser par Even tes when ennemis. people are actually despising you, you will always carry on. Oh, j'ai compris. And I came to understand. J'ai tout compris. I came to understand. Alléluia. Hallelujah. Nous pouvons lire la parole de Dieu. So God's word says in book of 1 Corinthians chapter 4 verse 9 says, Yeah. For I think that God has displayed us, the apostles, last as men condemned to death, for we have been made a spectacle to the world, both to angels and to men. Amen. Hallelujah. Écoutez ce qu'apôtre Paul Listen dit. to what Apostle Paul says. Car Dieu, You see, for I think that God, c'est quelqu'un qui est humble. He's a very humble character. Il dit, ça me semble. He says, I think that God. Donc c'est une réalité, So it is a reality. mais il fait le constat. Still, he says, I think. A fait de nous, God displayed us, apôtres, the apostles, les derniers des hommes, last as men de condamnés à mort, condemned to death. en quelque sorte. In some ways, Puisque nous avons, for we have been made c'était un spectacle au monde, a spectacle to the world, aux anges to the angels, et aux hommes. and to men. Mon Dieu. Oh, God have mercy. Mais écoutez maintenant parole vivante. Ça c'est Listen 1000 now, secondes. this is another version. I would like to read from another Parole version, Bible vivante version. nous dit ceci à la fin. According to the Living Translation, Et nous ressemblons à ces gladiateurs it says that we are like his gladiators qui attendent les coups fatals, who are waiting for the fatal call. livrés en spectacle aux anges. We are waiting for the Mon fatal Dieu, blow. We mon have been made a spectacle to the angels Et aux hommes and to men dans le vaste amphithéâtre du monde. Mon in Dieu. the great amphitheater of the world. Parce que Because lui et Apollos he and Apollos, étaient des intendants chargés de gérer les vérités cachées because he and Apollos were stewards responsible for managing the hidden et les truths plans de Dieu. and plans of God. Par rapport au verset 1, lis maintenant 1 Corinthiens 4, là, au premier verset. So I would like to read 1 Corinthians chapter 4 verse 1. Verset 1, oui. 1 Corinthians chapter 4 verse 1. Mon 1 Dieu. Corinthians chapter 4 verse 1. The Bible says this, let a man consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Alléluia. Hallelujah. Vous comprenez la cause? So do you understand the cause now? Parce qu'ils étaient des intendants Since they were stewards, chargés they were managing, de gérer des choses. to manage, Écoutez, they were actually responsible for the management of two things. Ils géraient des vérités cachées The management of the hidden truths et les plans de Dieu. and God's plans. Alléluia. Hallelujah. Mon Dieu. Hallelujah. Des vérités cachées So hidden truths et les plans de Dieu and God's plan, cachés aussi. which was hidden also. Amen. Hallelujah. Nous allons comprendre. So we like to understand. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur 3 Today points. I will teach about three major subjects. A. A, Notre victoire our victory est aussi, is also écoutez, A. La victoire de Dieu. God's victory. B. B, La victoire des anges de Dieu. the victory of God's angels. C. C, L'échec du diable. the failure of the devil. Alléluia. Hallelujah. C'est pourquoi So this is the reason why sur cette terre, on this earth, apôtre Paul Apostle Paul considère le monde comme un vaste amphithéâtre. considered the world as being a vast amphitheater. Et il dit que nous, And he said that ses serviteurs, apôtres, veut dire tout simplement envoyés. so an apostle simply means somebody who sent. Nous sommes considérés We are servants comme des considered gladiateurs as being gladiators qui attendent les coups fatals of the world who are waiting for the fatal blow et livrés en spectacle aux anges et aux hommes. and who have been delivered a spectacle to the angels and to men.
Je voulais dire ceci. So I would like to say this. Donc sur cette terre, So on the face of the earth, nous sommes comme dans un ring. we are like in a box ring. Et nous sommes entourés des spectacles. And we are surrounded by spectators. Ce qui est étonnant, And the most nous astonishing parlons du thing ministère is des that we are anges, la talking mission about des the anges. ministry of the angels and their mission. Parmi les spectateurs, Among the spectators, il n'y a pas seulement les hommes, there are not only men, mais il y a aussi les anges. but there are also Dieu. angels. Je vais vous expliquer pourquoi les anges sont aussi des So spectateurs. do you know why angels are also spectators? Alléluia. Hallelujah. Il y a des choses There are some things que les anges that angels sont appelés à faire, are called to do, mais il y a d'autres but there are some choses other things qu'il y a que nous qui that sommes appelés à only l'accomplir. human being can accomplish. Par exemple, cette émission, For example, this on ne broadcast, peut pas filmer un ange et un ange commence à vous you enseigner. cannot actually film an angel preaching. L'ange me donne les messages. The angel brings me the Moi, je vous message transmets les and I messages. transmit it to you. Hosanna Force Hosanna Force réalise l'émission. is is actually the corporation that realizes this broadcast, Et nous vous donnons des supports. and they actually sell out all the CDs and the DVDs that we make. J'ai dit, maintenant par rapport au monde, So when it comes to the world, les anges angels sont des envoyés are sent by qui God, viennent avec les and messages. they come with a specific message. Alors, apôtre Paul nous donne maintenant les secrets. So Apostle Paul was sharing a Je vais secret commencer truth maintenant à with énumérer us. ça. So let me tell them one by one. Point A, Point B, A. non, la victoire de Dieu. Notre victoire est aussi Point A means that our victory is also A, la victoire de Dieu. God's victory. Avant de créer l'homme, Before he created man, Dieu a dit d'abord, faisons l'homme à notre image, God selon notre said, ressemblance. let us make man after our own image and according to our own likeness. Pourquoi il a dit ça? Why did he say so? Apôtre Paul présente Apostle Paul says that lui et Apollos comme des gérants, des intendants, presents himself and Apollos as being stewards, chargés de gérer who had the responsibility for managing des vérités cachées the hidden truths et les plans de Dieu. and God's plan. Amen. Hallelujah. On commence par les plans de So Dieu. let's start talking about God's plan. Si tu es dans la volonté de Dieu, When you live according to God's si tu will, marches dans la parole de when Dieu, you walk in the Word of God, parce que notre plus grande préoccupation because nowadays our main focus concerne les anges. is about angels. C'est-à-dire les anges sont So utilisés par angels Dieu. are used by God. Ils sont envoyés pour They accomplir are la mission de sent to Dieu. complete God's mission. Donc ta vie, So your life, selon Jérémie according 29, to Jeremiah 11 à 29, 13, 11, la 13, Bible dit Dieu connaît les plans the Bible says that God knows the plans qu'il a formés sur that vous. He has made on your Donc Dieu life. a un plan pour ta vie. God has a plan for concerning your life. Ta victoire, Your victory c'est la victoire de Dieu. is also God's victory. Alléluia. Hallelujah. Et Dieu fera tout So God will do everything it takes pour que chacune de ses to make sure paroles, that each and every of His word, chacune des prophéties, each and every of His chacun prophecies, des messages each of and every of His libérés sur messages votre vie. released upon your life J'avais parlé de Moïse. will come to pass. I spoke Dans la about magie de Dieu toujours. previously. I spoke about Moses. J'ai expliqué. I said Ce n'était pas le plan de that Moïse it was not Moses' plan de libérer les enfants to d'Israël en set Égypte. Israel free from Egypt. Joseph avait déjà prophétisé. Joseph already prophesied Il dit quand concerning vous allez Moses. quitter ce He pays, said, "The day you will leave this country, ne laissez pas mes os. don't leave my bones." Donc la libération In Egypt. des enfants d'Israël en Égypte So the liberation of the people of Israel from Egypt était le plan de Dieu. was actually God's plan. Alléluia. Hallelujah. Et Dieu maintenant envoie un ange So avec un now message. God sends an angel with a specific message. Donc les plans So the plans, restent les plans quand il est encore dans le cœur de Dieu. so this plan remains a plan as long as it's in God's heart. C'est pourquoi je dis la victoire de Dieu. So that's why I say that God's victory, Parce que cette victoire, ça fait partie du plan secret de because Dieu. that victory is actually part of God's secret plan. Je dis le projet de Dieu. So God's project.
C'est pourquoi le diable vous combat. This is why the devil is fighting you so much. En fait, la seule façon de ne pas être combattu, the only way to not be rebuked or not to be criticized or injured, c'est de s'éloigner ou bien de s'écarter du plan de Dieu. Is actually to step aside from God's plan. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui cherchent à vivre pieusement seront persécutés. So that's why the Bible says those who wants to lead a godly life will be persecuted. Le monde est l'ennemi. So the world is the enemy de vérité ou de la vérité. Of the truth of the many truths. Quand j'aime prêcher la vérité, je prêche la parole. Je dois m'attendre à recevoir des retours. If one preaches the truth of God, he needs to expect to be persecuted. Donc je voulais dire ceci. So I wanted to say this. Donc c'est anormal. So it is not normal que je ne sois pas critiqué, injurié et persécuté. That I be not persecuted or insulted. Donc si on ne me critique pas. So if people do not rebuke me. Si on ne me persécute pas. I'm not persecuted. C'est que je fais pas bien mon travail. It simply means I'm not doing my job well. Par contre, nous, quand nous sommes critiqués, injuriés, maltraités, nous faisons des soucis, on devient triste. Seigneur, j'abandonne ce travail. But sometimes, many a times, we just abandon our mission because we are so much persecuted. Alléluia. Hallelujah. Mais il y a une assurance. But there is one confidence. C'est dans les plans. It is in God's plan. Mais je vais parler maintenant des anges. This is why I would like to talk about angels. Il dit, nous sommes des intendants chargés de gérer aussi les vérités cachées. So the Bible says that we are also stewards with a responsibility to manage the hidden truths. Jésus a dit ceci. So Jesus said à ses disciples. To his disciples. Quand il les avait envoyés des à des, ils ont fait des délivrances. He sent them 2 by 2 to deliver ils sont revenus. They came back. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. I could see Satan falling like a thunder. Mais il leur a dit ceci, attention. I say, be careful, watch out. Il ne faut pas être erré parce que vous avez chassé les démons, fait des miracles. Don't feel joyful because you have been able to cast out demons and perform miracles. Il faut plutôt être erré. But rejoice because parce que vos noms sont inscrits dans le livre des have been written in the book of life in heaven. Et il dira, il y a une joie dans les cieux. And he said that there is a great joy in heaven. Quand une âme est sauvée. When a soul is gained or saved. Parce que les anges sont dans la joie. Because actually angels are rejoicing. Parce qu'on a vu. Because we saw previously. Hébreux 1:14. In Hebrews chapter 1 verse 14. Pour les anges marquer un but. When angels actually marquer un goal. When they make they are credited. C'est sauver une âme. They receive the credit. They have the credit when they save a soul. Pour le diable maintenant, for the devil, marquer un but, to gain credits, c'est écarter une personne du chemin de la vérité. Is to lay astray a child of God from the truth. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un abandonner la foi, this is why when somebody gives up the faith, c'est-à-dire il a été rattrapé par le diable. He has been taken over by the devil. Il a été récupéré par le diable. He has been taken back by the devil. Amen. Hallelujah. Ce qui est extraordinaire, this simply means that il dit ceci. He says that nous ressemblons à ces gladiateurs qui attendent un coup fatal. Alléluia. He says that actually we are like the gladiators awaiting the fatal blow. Un gladiateur quand il monte sur le terrain pour se battre. A gladiator when he steps into the amphitheater to fight. C'est pour vivre ou pour mourir. It's about life and death. C'était un combat de guerriers qui se battaient pour la mort ou la vie. Actually, gladiators were warriors fighting for their life. C'est-à-dire la vie chrétienne. So the Christian life, le ministère, the ministry, n'est pas facile comme on le croit. It's not easy like the way we expected. C'est une vie de combat. It is a life of struggle. De risques et de périls. We actually putting our life nous mettons at stake. nos vies en danger. Our life is at stake. À chaque instant, every minute, nos vies sont en danger. Our life is in danger. Le diable nous cherche. The devil is nuit et jour. Is looking after par us. des voies et des moyens pour nous atteindre, pour nous séduire, nous détruire. Trying to seduce us, to deceive us, and to destroy us. Now listen to the good news. Parce que nous sommes des détenteurs des vérités cachées. We possess the hidden truths. Vous voyez toute cette connaissance. You know, all this knowledge we have acquired. Je suis en train de vous enseigner. All these things I'm teaching you. Ce sont des vérités cachées. These are hidden truths. Et le diable ne laissera pas ma vie tranquille. And by no means the devil will leave me alone this way. En faisant ces émissions, je suis conscient que je mets ma vie en danger. By broadcasting this knowledge,
much I'm putting my life at Je suis stake. en train de provoquer le monde des I'm ténèbres. actually challenging the kingdom of darkness. En fait, je suis en train de dire des choses So I'm actually exposing things qui vont révolutionner une nouvelle génération. that will stir up and actually bring forth a revolution in Et the spirit. cette génération entrera dans la moisson du And Seigneur that new generation will enter God's harvest pour aller arracher les âmes qui sont captives to go dans des chaînes du diable. and claim all the souls that have been put in captivity in chains by the devil. Le diable ne peut jamais en aucun cas être content de By moi. no means the devil will rejoice in this broadcast. C'est pourquoi si tu me haïs, ça me fait rien du So tout. this Je is comprends. why when C'est peop- l'esprit du diable when- qui t'envoûte, when qui t'anime. people Que Dieu te pardonne, hate car tu me- ne sais pas. When people hate me, I understand, because actually they themselves do not know by which spirits they are driven. Donc les anges maintenant sont en spectacle. So angels are now Bon Dieu. watching us. Hallelujah. Oh, mon cher, They are bo, 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 bo. spectators watching us. Cela veut dire que tu n'es pas seul. So it simply means that you are not alone. Ils sont là pour te soutenir. Angels are there to actually to back you up. Écoutez, je vais vous donner une autre illustration. Let me give you another illustration. Est-ce que savez-vous Did you know that que les féticheurs ne jouent pas au terrain, actually witch doctors are not actually actors? mais ils travaillent en cachette? They are working in the darkness De la même behind manière. the scenes. By the same way, Quand Josué était dans les terrains, when Joshua was in the battlefield, Moïse était Moses en cachette was in the behind the avec curtains, Aaron et Ir en train de prier. behind the scenes Mon with Dieu. Aaron. They were interceding. Alléluia. Quand Hallelujah. Dieu te voit, When God quand sees les you, anges te when voient angels watch en you train d'opérer, de operating travailler acting pour l'avancement du for royaume, the advancement of the au kingdom of ciel, God, Jésus-Christ in est debout sur le heaven, trône. Jesus Christ is Il rejoicing. attend ta victoire. He is expecting your Parce que victory, ta victoire, because your victory c'est leur victoire. determines his Ta victory. gloire, c'est Your leur glory gloire. determines his Et on glory. marque des And goals when you gain credit, quand on gagne des âmes. you gain credit when On you marque des goals win souls. quand on relève les You esprits obtain abattus. credits when you actually on strengthen marque the des weak goals spirits. quand on réveille les You esprits qui get étaient credit when you innerts. resurrect Jokomo dead Yoshe, spirits. bo, 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 bo. On marque des You goals get credit quand on guérit aussi des malades. when you heal sick On bodies. marque des goals You get credit quand on délivre les possédés. when you deliver those Et who à are possessed chaque by fois, demons. And every la time volonté de Dieu est the accomplie. will of God is Il fulfilled, y a une joie au there is ciel. a joy in Les anges heaven. adorent. And angels Les are anges worshiping. louent. Angels are praising. Les anges proclament la Angels are grandeur. proclaiming God's C'est greatness. pourquoi j'aime ces This cantiques. is why I like this song. Nalola bakoyemba. In heavens they are crying. Elonge munaye. They are singing victories on ours. Kolomame. God be blessed. Yobonginde naloyembe. Oh, you are worthy of this Yeso praise, oh yo. Jesus. You're worthy of this praise, Jesus. Hallelujah Oh, nankolo. hallelujah to the Lord of Lords. Nzambe mosusu azali te. There is no God like you, Lord. Kolokumame. Have the glory. Yobonginde naloyembo. You are worthy of this song, oh Lord. Nani asalaka lokola Yesu. Who has been able to do like you? Yonde libanga ya talwe. You are, oh Lord, you are the precious one. Yobonginde na loyembwe. You are worthy of this song, oh Lord Jesus Christ. Hallelujah na nkolo. Hallelujah to the Lord of Lords. Yoko sina yude. You are the Lord of the tribe of Judah, the Lion of Judah. Yobongi na loyembo. Oh, blessed be thy name, you are worthy of the worship. So there is a joy in Les anges heaven. sont debout. Angels are Que ça soit sur la they are terre. screaming. Les anges sont dans la joie. Angels are in Quand joy. ils marquent des goals. When you get Quand credit. ils gagnent des When âmes. you win souls. Quand ils délivrent When les you deliver the possédés. captives. Quand ils guérissent les When malades. you heal the sick bodies. C'est la volonté de Dieu. It is according Parce que to God's Jésus will. nous a donné la grande Because mission. Jesus Christ gave us the assignment to go Faites de toutes les nations and les to make disciples. out of all the people, Proclame all la the bonne nations, nouvelle. his disciples, Impose les mains and aux to malades. proclaim his Guéris-les au kingdom, nom de and to Jésus. heal the sick, Libérez les captifs. by setting free the Arrachez captive, les âmes. by claiming the souls, Vider les royaumes des ténèbres. by actually emptying Remplir the les kingdom royaumes of des dieux. darkness and filling God's kingdom. Reba Santa Baba. Écoutez-moi maintenant. Listen to me Quand finally. il fait ces choses, When you accomplish those works, il devient ennemi du monde. you immediately become the enemy of the Je parle world. avec quelqu'un qui fait partie de la famille des pasteurs. I was talking about someone who's actually from a Il me family dit, of il me dit, pastors, pasteur Théo, and he told me, Pastor j'ai Theophile, vu, j'ai entendu des gens I've heard people and I've seen people comment
how les pasteurs sont haïs. Pastors are Et il y a hated. des gens qui ont la haine des pasteurs. C'est comme si il faut les dévorer, les déchirer, les détruire. They want to destroy completely Je pastors. comprends la source de leur haine. Now I understand where this hatred comes from. It is satanic. Il y a ceux qui cherchent notre disparition. Some people are Est-ce que ces pasteurs-là peuvent disparaître comme de l'air? Je ne l'aime pas. Il me met mal à l'aise. They are praying for our destruction. Mon Dieu. Hallelujah. Tu sais pourquoi? Do you know why? Parce que nous sommes des détenteurs de vérités cachées. Possess the hidden truths of Des God. révélations cachées. Because we have the revelation of Quelqu'un qui a God. écrit 13 épîtres. Somebody who wrote 13 epistles, letters. Regarde comme les lettres de Paul sont en train de fiancer le monde. Apostle, can you imagine how powerful these letters are? How they are influencing our lives? Comment il peut être sauvé? How can they let him go on this way? Gilles, à part mes prédications, aujourd'hui on vient d'atteindre 52 émissions. Today we have accomplished 52 broadcasts. Aujourd'hui on a atteint 52 émissions. Today we have Des done sacrificateurs sur les 52 trônes. Ça dérange. broadcasts, and the kingdom of darkness is not at ease. They are not happy with this. Et si je suis attaqué, je dis Seigneur, pourquoi je suis attaqué? So it's no wonder that I'm oppressed by the devil. Mon Dieu, quand je suis pas injurié, condamné, When I'm not minimisé, là je fais pas bien mon persecuted, travail. I don't go through afflictions. It means I'm not doing my work properly. Écoutez, homme de Dieu. Listen to me, man of Si tu n'es God. pas injurié, If you are not si tu n'es pas persecuted, critiqué, if you're not minimisé, criticized, if you're not calmonné, minimized, if you're not you're rebuked, ça dit le diable est à it l'aise. simply means that the devil is at Mais quand tu ease. mets les royaumes des ténèbres mal à When l'aise, you expose the kingdom of tu auras darkness, aussi des retours. there will always be actually On doit trouver ces repercussions. choses So we normales. have to actually get familiar to these things. Amen. To become familiar to Point these C things. maintenant, Point C, parce que notre victoire because our victory est is l'échec du diable. the failure of the devil. Oh. Hallelujah. Écoutez maintenant, le diable signifie quoi? Listen now to the meaning, the Le diable, significance of c'est en devil. grec. Actually, the word devil comes from the Greek word. Ça veut dire diabolos. It comes from the Greek word diabolos. Calmoniateur. It's actually somebody who despises, somebody who accuses. No. Oui, c'est ça, accuse. Calmoniateur, c'est l'accusateur. He's an accuser. C'est lui qui injure. He's the one who C'est lui qui insults, calmonie. who calls C'est lui qui names, critique. who C'est lui qui criticizes, ridiculise. who makes ridicule. Mon Dieu, Hallelujah. que ceux qui Who me mocks critiquent soient at bénis. us. I bless all those who are criticized by the devil. Moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous persécutent. The Bible says that we should bless those Priez pour vos ennemis. who actually curse us, Oh, je and pray for our prie enemies. Dieu. So I pray Que mes God ennemis ne meurent pas. so that my enemies will Que not Dieu les die. garde vivants. May God preserve my Afin qu'ils enemies, voient so la that gloire someday they will qui see va se manifester dans ma the vie. glory of God that shall be Et qu'ils se manifested in me, convertissent. and that they will come to the conversion. Alléluia, Hallelujah. Jésus. Que Dieu vous garde. May God keep you. Tous ceux qui me haïssent, que Dieu vous garde, que Dieu vous May God protège. bless Ne mourrez pas. all my haters Ne and mourrez pas, preserve s'il vous them. plaît. Don't Que die. Dieu vous protège. May God preserve your Et qu'il life vous donne quelque chose. and give you something. Je dis ceci. I say this. May God, even if God would bless all our haters, for them to stop criticizing us, they will still keep on criticizing Qu'il us. vous bénisse aussi. May God also bless you, Pour que Dieu puisse atténuer au moins votre jalousie. just in order for God to balance your jealousy. Alléluia. Hallelujah. Donc, quand quelqu'un vous calmonne, vous injure, When crée même somebody- des situations, des problèmes sur votre vie, When c'est la somebody- nature du diable, c'est Somebody pas lui. calls you name, he minimizes you or despises you. It's God. It's the devil's nature. Même Jésus, Even Jesus Christ, le saint homme de Dieu, the holy man of qui a God, marché correctement sur cette terre sans commettre de péché, a été critiqué. who was a blameless man without sin, he was criticized. Et on a dit qu'il opérait avec l'esprit de And some Belzébuth. said he had the spirit of the Si devil on from vous appelle Beelzebub. sorcier, féticheur, magicien, So, mais ça fait partie If de someday la people say paix. that you are witch doctors, and just don't mind them, it's just a part of your calling. Alléluia. Hallelujah. Et Satan, And the devil, C'est en hébreu. Satan comes from the Hebrew word. c'est en hébreu, ça veut dire adversaire. It simply means adversary, C'est enemy. pourquoi Pierre va dire votre adversaire le diable. This is why Paul said, when your adversary, C'est the Satan. devil, it's Satan Il voulait himself. dire votre adversaire Satan, So Satan is your qui est adversary. le diable, le He is calmoniateur. the devil, the accuser of the Donc si je saints. vais interpréter, car Satan, So by interpretation, it Donc, comes to say that votre
that Satan, your adversary, qui est le diable, who is the devil, rôde tout autour is de vous. prowling around you. Alléluia. Hallelujah. Il faut comprendre. So we need to understand les projets, les plans the projects, the plans of the devil concerning your life. La mission du diable. You need to understand the devil's assignment and mission. Dans un terrain, so in a field, il y a toujours un adversaire. In a battlefield, there is always an adversary. C'est pourquoi il dit. This is why the Bible says. Nous sommes livrés en spectacle. We are delivered in spectacle. Aux anges et aux hommes. To the angels and the men and to men. In the vast amphitheater of the world. Donc nous ressemblons à des gladiateurs qui attendent les coups fatals. We are like gladiators waiting on the fatal blow. Cela veut dire ceci. So this simply means c'est un combat de vie ou de mort. This fight is about life and soit death. Tu détruis ton ennemi, whether you destroy your enemy, ou ton ennemi te détruit, or your enemy destroys you. C'est pourquoi apôtre Paul dit. This is why the apostle Paul said. Je ne frappe pas comme quelqu'un qui tentait de frapper en l'air. I'm not fighting against the wind. Écoutez, un coup fatal. So a fatal blow. C'est un coup qui mène à la mort. A lethal fist bump is actually able to destroy completely your enemy. C'est pourquoi quand tu pries, so when you pray, quand il y a l'opportunité, when you have the opportunity de prêcher la parole, to preach the word of prier, God, to pray, il faut le faire de tout ton cœur et comme il faut. All your heart. Frapper, you need to hurt, renverser, you need to clash the devil, ténèbres, you need to destroy the powers of the darkness, les œuvres de l'ennemi, to destroy the works of the enemy, to destroy the works of the devil, renverser to cast down the thrones of the enemy, to destroy the powers of the infernal world. Parce que Satan, because Satan is our adversary, and the devil is the accuser. Cela veut dire, it simply means il ne va jamais te dire que tu es fort, tu es riche, tu es bon. Recognize that you are powerful, you are rich. He will always break you down, despise you, and always mock at you in order to discourage you. Listen to me, to this principle. Plus je suis critiqué, the more I'm criticized, plus je comprends que je travaille bien, the more I understand that I'm doing properly my job, and the more I get strong, the more I get powerful. C'est-à-dire, quand tu n'es pas attaqué, when you are not attacked, it simply means that the devil is at ease. L'heure est arrivée. The time has come une nouvelle génération for a new generation to arise. Men and women of fire, men of women of powerful men of women, who will cast down the thrones of the devil, because the Son of God, Jesus Christ, the Master of the universe, the Master of all the spirits, He came to destroy the works of the devil. Hallelujah. May this generation stand up. May this generation arise. May this generation rise up. May this generation rise up. Let's pray. Merci de nous avoir suivis. We appreciate you following us. Votre site préféré. It is your favorite site. www.osanaforce.org. Nous sommes des esprits en mission sur la terre. Spirits on assignment on earth. Il est très important. It is really important. Parce qu'en réalité dans l'homme, because in reality, man, l'esprit, it is the spirit, le souffle du Dieu tout-puissant. The breath of the Most High God. Nous sommes des missionnaires sur la terre. We are missionaries on et this nous earth. devons comprendre notre mission. And we need to understand our mission. En recevant la révélation. To receive the Par revelation. rapport à la vision de Dieu. According to the vision of God. C'est le temps de la fin. This is the time of the last days. Comprendre l'ampleur. In order to understand de the la magnitude provision of the provision qui nous est destinée. That is predestined to us. Opérer dans la dimension So we surnaturelle. can operate on a Si vous voulez avoir les supernatural supports, dimension. DVD ou CD de ces messages, You would like to get the DVDs veuillez and all contacter kinds. les adresses suivantes. You can contact us on the aforementioned contacts. Le Dieu de la Bible est fidèle. The God of the Bible is faithful. Que mon Dieu vous May bénisse. my God bless you.